Hey guys, this is a live recorded game. We're playing on Relic River. And we'll be playing against Abba. Interesting. How is this guy strong? Boom. And quite strong against us. Going after him in Dark Age could be worth it, but I can't imagine him going for Dark Age stuff here. Let me think. Actually, maybe it's really good to get him off because the big wood transition he can't really get to. Now if he goes Dark Age, I'm kind of scrogged. Where do we go? I guess we go over here. Good luck. Have fun. Still haven't seen a scout on the mini map yet. Okay, he's seen me now. It's an eco wing.
Бүтгтэн тэгсүү дагсуу. Бидэн Санарт торхгүй да. зарилгыг дагсуу. Санартад хон. Санартлага. Мөтгөө. Санартад хон дагсуу. Марсо. Зарилга бууду. Бидэн бичнэ. Бидэн Бидэг. альгинч Анхаарал хон. Удараа. зарилга буулгасан буюу жарчнам. Санарт торхгүй да. Марсо. Торхгүй да барна. Дагсуу. Аюул болтгоо. Анхаарнам. Намтугаа дэрэг. Би үүнийг бариад өгсөн. One more on food. Юу хийх? I like the wood here. Don't mind idling all this. This is good idle time. This is really good idle time. Жирлэг ясаар болгосон. Жирлэг дагсан. Бод харвал мэдэн. Юу хийх вэ? Түүнийг барьсан. Чимээгүй. We're gonna do a little bit of a boom too, since he's gonna be. Yeah, he's trying to get onto Dark Age too, or onto gold here, or stone. Минь зэрлэгийг дагсан. Удаа. Дагсуу. Би мэдэн байна. Торхгүй да. Минь зэрлэгийг дагсан. One more. Чимээгүй. Жирлэг Бод харвал мэдэн. торхгүй да. Намдуга зарилга буудгах. Жирлэг ясаар болгосон. Зарилга буудгах. Сонор. Тагч үгүй. Дагсуу. Би This fucking lag is ridiculous. бод харвал мэдэн. Зарилгыг сор бодсоо. Би дагсуу. Би дагсуу. Яс хастуга. Анхаарахгүй. Өгд жирлэг санаар дотхон. Ажид бэлэг. Зарилга буудгах зам дагсуу. Үүнийг барь. Торхгүй да. Сонордох уу? Торхгүй да.
Юу хийх вэ? Биш үү? Ингэж байна уу? Ажилд бэлэн. Би үүнийг бариад өгсөн. 야는 악수가 없어. 얀dig의 강수. 서는 동안. 미. Амар байна уу? Би чүтгэж таасан. Ажилд хүлээж байна уу? Өсөр онцгой. Жалдаг ёсоор болгосон. Харж бай. This is really good. Жалдаг бол би жал би энд байна. Би үүнийг бариад өгсөн. Цогц. Ажилд би эдүгээ барьж байна уу? Түүнийг санарт. Би чүтгэж байна. Жарлаг буулгах гэж байна. Тэнгэр яс таачаа. Ажил хүлээж байна. Би энд байна. Би үүнийг бариад өгсөн. Сайхан ажоо. Амар байна уу? Яддаг!
By doing that, we're gonna dive into the back line here. I think his build wasn't the best. There was an eco wing, but he didn't have like any of his stone or anything prepped, so we were hitting him with. I guess we came at him with Dark Age Horse. So he's worried about that, which makes sense. But him still going eco wing after getting hit by Dark Age Horse is kind of ballsy. Typically, you would go mill wing just to reestablish map control. Eco wing isn't necessarily a bad thing, but it can be hard to defend. But this is a really defensible corner. I think this is more just a case of armies being split up onto different sides. Oh, but he does have an archer here. He does have 2 archers here, so he's actually going to trade decent. He's going to wipe my army here for sure. And he killed a few of my traders. But now my traders are going cross map, getting decent value, 59. And we went a little bit heavy on wood a little bit early on, and that's kind of what delayed some of our push, but it also helped us scale pastures, production, trade, all that type of stuff, so worked out quite well. Oh, he's diamond. I could have sworn that he was conk a season ago or so. But I guess not. Let me see if we can find another game here. I'm curious to see our opponent's Elo. I thought last season he was conk. I could have sworn I bumped into him last season and he was conk. Yeah, he's been conqueror 2 this season. Last season he was a conk 3. 1500 Elo and 50. So yeah, definitely a different kind of reaction for sure. Perhaps not the best one. We'll see how it goes here. Put it on pause until we find a match here. Okay, we found our opponent here. And it's gonna be on Dry Arabia. Switch it up and we'll do some Golden Horde here. Yeah, we'll see how this goes. The Karashi that we're playing around with a little bit, it's very totally defensive, and I don't think it'd be a bad thing to practice, but I don't know, it's not really my style. And the 600 stones saving up in feudal feels really bad to do. But you know what feels even worse is going up against China's ego. We have a bad feeling about this. I guess we're gonna try to do like Keshik or something in feudal. I don't know if just straight Russian castle would be worth it. Good game. Well played. Well, that was not the game I was expecting. So we'll go ahead and re-queue here. Don't know what happened to our opponent here. Guess he like saw us that we would conquer something. Anywho, that doesn't count. We're gonna put this on pause again until we find another game. Okay, so we got our next opponent here, and it is on Cliffside. Interesting map. Kind of a tough map for a Golden Horde with a fast castle play. Abbasid. Abbott has an interesting boom, an interesting window to punish us here. Kind of lucky that we're getting a second Abbasid matchup. I haven't played against Abbasid as Golden Horde. It seems like we can't really punish that eco wing. Good luck. Have fun. Good luck. Have fun.
Хамига атга бэр. Бэлдин. Өрөөлөөр явна. Юу? Энараа байна уу? Бэлдин. Yeah, he's sending sheep over here. Бүлэгтэн. That's a good sign that he didn't go over here. Хатарч байна. And which means he's probably taking our side. So I guess we're okay with rotating back here. Жорчно. Making sure he doesn't take all of those. Бидээ. Like this. Дансуу. Гэрдэг болгосон буюу. Come on, sheep. Тэгсүү. Gonna come to the base here, please. Барцуу. Гэрдэг болгосон буюу. Дансуу. Дансуу. Зэргийг дансуу. Хатарч байна. I don't know if he's doing his side or what, but he's taking a long time to get over here. Жорчно. Дансуу. Тэгсүү. No, not the sheep. Бүлэгтэн. Жорчно. It's my sheep. Бэлэн. Юу? Өрөөлж байна. Бэлэн. Би намын. Хадгинч. Тэгсүү. Okay, still more sheep over here, so get either unlucky or just a bad scouting pattern. Дансуу. I've got a combination of the both. Бүлэгтэн. Гэрдэг болгосон буюу. Дансуу. Жардаг. Дансуу. Би намайг тоо. Дансуу. Юу? Гэрдэг. Энараа байна уу? Уугалаарна. Сонордод хов. Хадгинч. Утгаа! Тэрхийг дагсуу. Ай. Бэлэн. Сонор. Аюун монгоо! Барцуу. Дагсуу. Бүлэгтэн хатарч байна. Дагсуу. Тэрхийг дагсуу. Getting the sheep so I don't lame them. Wasn't planning on laming them, but maybe Хамига атга бэр. it's a good idea. Өрөөлөөр явна. Дагсуу. Өрөөж байна. Дагсуу. Юу? Бэлэн. Жорчно. See what our opponent's aging up with. We get to know. He should be aged up already. Okay, it's Eco Wing. Can't particularly punish it per se, but Бэлэн. Тэмгэж байна. Морцоо. Хүлээж байна. Дагсуу. Дагсуу. Хадгинч. Жорчно. Дагсуу. Дагсуу. Түүнийг байна. Ажиг хүлээж байна. Босгоо байдаг. Ман аюун монгоо. Яасан буй? Та юугээ яахыг хүснэ буй?
있어. 요 힘의 젠트 모두 보고 어떤 거가 뭐? 하트 거지 뭐 하고 싶어가 이나로 매는 미 어디 있어? 바라네와 아직 매직 돈이 많소. 아미가 너 호이보이 미다 어떻든 미등 용피면 저 남익 선으로도 자대 거의 남익 하러 아따 내 거의 그지 마냐. 하나 젠디가 모두 먼저 젠디기는 여사로 받았소. 오스카호 오스카 하루놈 거기서 먼저 모두가 죽기는 실 어이쿠보다 길게 야 수 안전방도가 야 수 요 이거 뭐야 누구지 나도 마상 앞에서 아니 한번 좋아해. Okay, get a +1 air defense, something that I kind of wish we had sooner, but we're not Piggy. Keep healing Batu. Thought it wasn't worth losing my stuff here. It's probably not worth to build another tour guide here. I think we age up. Spearman's running out things, spearman things. See if we can sneak a raid. Okay. Жаргал бодох гэж байна уу? Гişүү тэмдэж байна уу? Жардаг ирдэг. Манай яг хэмгүй хөдөл. Оо гайхам амар байна уу? Би үнийг бариад ирсэн. Жардаг ирээд үгүй. Хаа. Танд юу хийх вэ? Амар байна уу? Би зүтгэх байсан. Гişүү тэмдэж буй буюу. Би зүтгэх байсан. Ажид бэлдэн. Мама, хөдөл. Би энд байна. Цугаан би жардаг буулгах гэж байна юм. Би цугаан сонирхол туу жардгийг дагаж байна. Ажил хийж байна. Би үүнийг бариад
Эрчүүдэ. Орон байсан байна уу? Надуур ажил өгнөсгүй за. Ой. Тушаал болгох цаг болов. Тишүү хэрэгтэй болов. Шат бүдэ хүйт байдаг. Тань өчим зүтгэсэн. Ой кватта. Ордоо. Эрчүүдэ. Би хичээсэн. Уран барьсан байв. Юун хэмээн тушаахгүй. Эрчүүдэ. Би эрчүүдэ. Тотавшгүй. Ховдох цаг миний үгээр явахгүй. Ав хоёрт баахар жагт шат бүдэ хүйт байдаг. Эрчүүдэ. Би өтөр гүйцэтгэх. Эрчүүдэ. Хөдөл. Ажил хууя уугад ардаа. Шаан ирэх бэ. Тушаалыг үгдөөгүй дагахуя. За. Эрчүүд ховдох цаг ирлээ. Эрчүүд хүчин зүтгэсэн. Ховдох цаг ирлээ. Үүрэгтэй үе түү. Ушаа эрчүүдэ бичи. Танд зүт Тушаалыг өгдөөгүй дагахуя бэлэн. Сахиус замыг минь үү? Ушаа ховдох цаг ирлээ. Тань. Чаа. Тушаал бүлэхэд бэлэн. Мөрөндөө туршууд бэлэн. Эрчүүдэ бич. Би амбайлаг явсан. Ажиллах цаг бол. Ажил хуя бэлэг. тушаалыг үгдөөгүй. Тушаалыг өгдөө танд зүтгэхуя бэлэн. Тэг Эрчүүдэ бич. Миний үгээр явахгүй. Ав. Ушаа бүдэггүй бич. Эрчүүдэ бич. Би амбайлаг явсан. Ажил битээ тушаал өгөх гэж байна уу? Эрчүүдэ. Чи шонхор туршууд явж байна уу? Эрчүүдэ зөрөгтэй давчихдаг уу? та юун хэмээн тушаах буй? Мэдлээ. Ховдох цаг ирлээ. Ховдох цаг ирлээ. Эрчүүдэ хөдөл. Зүйтэй. Хинд ажил хийх вэ? Би танд барьж юу хийх бодлоо? Надуур ажил өгнө буй за. Цугаараа анхааралтай байна уу? Би гişүү түмүй. Эрчүүдэ хэмээгүй. Эрчүүдэ Тушаалыг үгдөөгүй дагахуя. Чи юу усмүй? Танд зүтгэхуя. Танд зүтгэхуя бэлэн. Эрчүүдэ амбайлаг явсан. Шат бүдэг. Шонхор минь. Хурдан минь. Эрчүүдэ. Би Эрчүүдэ. Хошууд давхуя бидэн давхиж байна уу? Тушаал та юун хэмээн тушаах буй? Та юу тушаалаар явмой? Тушаалыг өгдөөгүй дагахгүй миний зам саадаггүй. Шат бүдэг бид. Наадад сонс тушаалыг анхаарахгүй. Ховдох цаг ирлээ. Эрчүүд хань. Яангаас. Шат бүдэг бид. Okay, now we got a pretty good income. Ажил хуя бэлэг. Одоо үүнийг барьсан. Би тушаалыг хүлээн үү? Чи юу? Юу хийж эцлэх бол Бүгд сонс. би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Ховдох цаг ирлээ. Гинзэгс юу? Гинзэгс
Ирчүүдээ бэлд. Маатад анхаар. Тушаалсаар гүцгий. Тушаалыг гэж байна. Ирчүүдээ бээ бамбалын явсуу. I'm a little scared just because I don't have my stable reinforcements yet, which is kind of a big deal. Худалдах цаг ирлээ. Үүртэй. Ирчүүдээ Ажил бэлдээ. Тушаалыг гэж байна. Тушаалыг гэж байна. Тушаалыг дагаж байна. зүйтэй. Энд ажил хэрэггүй. Ажиллах цаг боллоо. Үгүй. Би түүнийг удахгүй барай. Маатад анхаар. Алхах гэмгүй. Удахгүй тушаал ирэх. Шин тушаал ирлээ. Тушаал буулгах цаг боллоо. Угаар анхааралтай байна уу? Одоо үүнийг баян хийж чармайсан да. Харваач тушаал ирж байна. Харваачтай. Ажиллах цаг боллоо. Тушаал ирж байна. Харваачтай. Энийг харуу. Тушаал ирж байна. Бас тушаал гэж байна. Ой, ни гатаадис. Зүйтэй. Уугуул ардаа ажилдаа бил. Би танд барьж өгсөө. Ажил үйл. Удахгүй тушаал иргүү харваачтай. Харваач бэлдээ. Удахгүй гүцгий. Тушаалыг анхааралтай хүлээ. Тушаалыг маатад анхаар. Тушаалыг дагаж. Юу хийж эцлэх буй? Одоо үүнийг барь. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй буй. Би танд барьж өгсөө.
So бүгд санс. Ажил хууя би тийш яв. Уугаад арда. Бид Юу хийж идэх вэ? надуур ажил өгнөн буй за. Одоо үнийг байсан. Ирчүүд Тушаалыг анхаарахгүй. Зүйтэй. Энд ажил хэрэг. Юу хийж эзлэх вэ? Би үнийг шалгавхан хийсэн. Би танд байж өгсөн. худалдах ирчүүдээ золитой авчихгүй. Хичээсэн. Ирчүүд миний үгээр Удахгүй тушаал ирэх дээж чадна. Урагшаа харваачна. Всем приготовить. Акади исполнить. Тушаал ирж байгаа харваач. Өдөр гүйцэтгэе. тушаал хүлээн. Зэр юу авидээ. Ажил хууя би. Одоо үнийг барьсан. Удахгүй тушаал Би мандаж явсан. Юу хийж уугалардаа ажилдаа би. Энийг харахгүй. Зүйтэй. Энд ажил хэрэггүй. Би танд барьсан. Ирчүүдээ бид Шат бүт. He did a good job kind of holding, and I think he's got a ton of. Yeah, I was gonna say. I think he moved a bunch of eco. So I was like, "Where's his villagers at?" 50C is interesting, but again, not the best build order. I think it was a little bit late. Maybe not. Maybe it's just too greedy. I think he went. Yeah, he went triple TC. Not that triple TC is necessarily bad, but it's just a little bit slow. He wasn't over on this side, so it was all down here. His villagers walking to the gate would kind of let us know what was happening there. He's got the better villager count. But resources gathered. We didn't have that big idle time. All that walking around and stuff. And we have it's kind of the same age up mechanic where we don't have the idle villagers to age up, so we both kind of benefit from that. But yeah, we were way ahead on resources gathered. And part was just because a little bit of raids and stuff that we got here, and we killed some villagers here, which is always nice. But the big thing was just uncontested relics. Five relics.
as Golden Horde is pretty ridiculous. He did have this one mass after I aged up that was a little scary. But you can see with a little bit of kiting and stuff, we were able to take it down pretty easy once we had a pretty big mass and we got our techs up, our special tech, whatever it is. The triple shot and the archery range reinforcements. That really is a big tempo switch. He basically would have had to not have lost any villagers and gone into castle smoothly. Maybe not even castle, just units. And he started contesting us. He did some decent raids. He was starting to raid a little bit, but it didn't really affect us too bad here. Yeah, we lost some villagers here and there. So he had some pretty good raids actually, I guess. Considering what he committed. I mean, maybe that last raid was a pretty big bunch of horsemen. Maybe it wasn't worth killing 6 villagers. Killed 6, 7, 8. So maybe it was worth it. Not terrible. And we're just trying to float a ton of resources. Our economy can't really sustain the flux of resources. A couple times we were super heavy on gold and we just bought up a bunch of resources, so that's kind of nice. We still had 11 tour goods. That's what's crazy. I mean, Gothard's got decent stats already. But then you get him, like, to stick around because you got 11 tour goods is pretty freaking strong. This looks like it's it's walkable, so it's probably a missed opportunity to wall there. And then when we did start walling, I think it was good. We probably could have invested in a little bit more walls earlier and just like smaller walls. And the other thing is, like, over here, for example, I have 34 villagers. And what I have for garrison spaces here, make sure we have everybody selected up over here. Minus him, 42 villagers. So I would need like 8 towers. So we don't have that. That's one weird thing about the fortified outpost is, like, if it held like 8, like the Roos, at least that'd be at least like 2 pastures or 2 stockyards worth, which would be decent. We could definitely get glorious charge. We could get earth and core walls. But we pretty much got over techs now. 45 seconds, so we can only spend like maybe 200 stone per minute. So we're still gonna have 500 stone per minute in terms of just income, which is 4 sprinkler emplacements per minute. It's pretty good. Definitely makes us kind of unrateable. That's something maybe in like the future against other opponents. Like, the walls are decent, definitely good, not a bad thing, I guess. Committing a couple of those, but then I think dropping more out of fortified outposts, making sure we have the earth and core walls, and springwood emplacements. Start pumping springwood emplacements and spamming towers and stuff as we go, because that's definitely the comeback route for a lot of people, is just to raid their way back in. You can see he had a pretty significant villager difference on us. The traders definitely helped keep us in that game for sure, though. Make sure he didn't like get too far on resources. Definitely a couple times we bought out on gold. That helped our army kind of stay afloat. So, anywho, go get him to our opponent and blank. And it's another one of those players which I think I've played, but I'm not entirely sure. But he didn't seem like half bad. He seemed like he had pretty good reaction times and all that type of stuff.
I'm kind of curious. He says from China, 1500 ELA. So yeah, definitely a conch player. This season he's gone up to conch 2. Same with last season, conch 3. So, okay. Anywho, that's it for this video. Thank you guys for watching, and I will see you on the next one.